তো আজকে আমরা দেখব ফেসবুকের গ্রুপ মেম্বার এক্সট্রাক্ট করা। আচ্ছা, সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে প্রসপেক্টস। তো সবার প্রথমে প্রসপেক্টসে একটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে। অ্যাকাউন্ট থাকলে লগ ইন, অ্যাকাউন্ট না থাকলে সাইন আপ। জিমেল দিয়ে সাইন আপ করে নিবা। ওকে, ভালো করে খেয়াল করো। একটা ক্রোম এক্সটেনশন লাগবে, এক্সটেনশনটা ইনস্টল করে নিবা। ডান। সো ফার্স্টে প্রসপেক্টসে লগ ইন করবা, ভেরিফাই করবা, তারপরে এই লিংকটাতে যাবা। কপি দা অ্যাকাউন্ট কি, এই লিংকটাতে লগ ইন করছি না, কেটে দিছি। আচ্ছা, তো ফেসবুক গ্রুপ স্ক্র্যাপার, ঠিক আছে। ওকে, এখানে দেখো অ্যাকাউন্টের একটা এপিআই কি দেওয়া আছে, এটা কপি করবা, এক্সটেনশনে যাবা, এক্সটেনশনে গিয়ে এপিআই কিটা দিবা, তারপর ফেসবুকে যে কোনো একটা গ্রুপে যাবা। ধরো তোমাদের 122 নম্বর গ্রুপে গেলাম, হ্যাঁ, এটা একটা বড় গ্রুপ। ফেসবুক গ্রুপে যাওয়ার পর মেম্বার সেকশনে যাবা, মেম্বার্স, এখানে সব মেম্বার দেখাচ্ছে, তাই না, অনেক মেম্বার আছে। ওকে, এবার প্রসপেক্টের এক্সটেনশনটা ওপেন করব। এক্সটেনশনে আবার কি হলো? আচ্ছা, তোমরা একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করো তো। এই অ্যাকাউন্ট কিটা কপি করলাম, অ্যাকাউন্ট কি দিলাম, আর ইমেলটা চাচ্ছে, ইমেলটা দিয়ে অথেন্টিকেট করলাম। ডান, রিফ্রেশ। ওকে, স্টার্ট। সো এরপরে কি করব, স্টার্ট স্ক্র্যাপিং বাটনে ক্লিক করব। এখন সবার যতগুলো মেম্বার আছে সবাইকে স্ক্র্যাপ করা শুরু করছে, 11 জন হয়েছে। ধরো হয়ে গেছে 50-100 জন, স্টপ করলাম। হ্যাঁ, একটু দেখি আউটপুটটা কেমন আসছে। ওকে, ভিউ ডাটা। তো নিচে দেখা একটা এক্সেল শিট রেডি হচ্ছে, একটু টাইম দিলে আমরা দেখবো ডাউনলোড করার অপশন চলে আসছে। এখনো ক্যালকুলেট হচ্ছে, ফিনিশ হয়নি।
না এটারও কি লিমিট আছে? বুঝছো না সবাই? ডাউনলোড একটা অপশন পাবো। টাইম দিলে হবে। প্রসেসটাকে সবাই বুঝছো? অ্যাকাউন্ট করছি, অ্যাকাউন্ট করার পর সাইন আপ করছি, সাইন আপ করার পর ফেসবুকে লগ ইন থাকতে হবে এরকম না, যে কোনো ফেসবুক পাবলিক গ্রুপে যেখানে মেম্বারদেরকে দেখা যাচ্ছে সেখানে যাব। যাওয়ার পর হচ্ছে আমি স্ক্র্যাপ স্টার্ট করব। স্ক্র্যাপ স্টার্ট করলে আমাকে ডাটাগুলো দিয়ে দিবে। মানে কোন ইনফরমেশন গুলো থাকবে মানে ডাটার ভিতরে বুঝতে পারতেছি না। ডাটাগুলোর মধ্যে নাম থাকবে, ফেসবুক প্রোফাইল থাকবে, তারপর হচ্ছে তোমার যদি ইমেল ওপেন করা থাকে ইমেল থাকবে, ফোন নাম্বার ওপেন করা থাকলে ফোন নাম্বার থাকবে। এই তো, একটু টাইম দিলে ডাটাটা চলে আসবে। আচ্ছা, এটা আসতে থাকবে। এরপরে আমরা, এটা তো বুঝছো এটা আসবে এখনই ডাটাটা, আমরা এটা রেকর্ড স্টপ করি।